Okay, so we're recording. Again, quick announcement لكل اللي عم يحضروا إنه the final exam will include the GI tract, the kidney, and the pulmonary systems, and it will be presential on campus. It will not be online. Okay, so we start today with the diseases of the GI tract. Very quick review of the anatomy. The GI tract is basically an open system. شو يعني an open system؟ بدي اياكم تتخيلوا if we simplify the GI tract and if we simplify our body ننتهي نحن عبارة عن a donut. And this donut من برا هو الجسم كله and the GI tract هو like الفتحة اللي بالدونات. لأنه for all practical purposes the opening of the mouth through the esophagus, through the stomach, through the small intestine, and then the large intestine, eventually through the rectum and the anus, is one opening. It has one opening at the beginning and one opening at the end. So it is basically one large tube. Now, the mouth has a neutral pH, relatively neutral. Sometimes it is a bit acidic. But for all practical purposes, we consider it to be neutral. And the enzymes of the saliva, الامylase بالتحديد, can only work in a neutral pH environment. Now, the job of the mouth is to cut down anything that we eat into smaller... Sorry? Mechanically cut Exactly. down the food. Absolutely. So there is mechanical destruction of the food as well as chemical destruction of the food, because we can break down starch into smaller glycoproteins using the amylase. And we add hydration to the food itself. And essentially the food will be swallowed. The mechanical swallowing happens by the use of the muscles of the pharynx as well as the tongue. So اللسان بيدفش الأكل لورا, and then there is the reflex to swallow. Once متى ما الأكل نزل بينزل بالesophagus. The esophagus في منطقة in which the esophagus crosses the diaphragm. هيدي بنسميها the hiatus of the diaphragm, or the hiatus of the esophagus. It's the same. And then it arrives through the sphincter into the stomach. The stomach كمان بيعمل mechanical and chemical decomposition of the food using hydrochloric acid, which are secreted by the clear cells of the stomach, and it is mediated by histamine receptors, H2 receptors بالتحديد, and this it's usually the acid is secreted using something called hydrogen pumps, and hydrogen pumps can actually be stopped by PPIs. ال PPI هو نوع من الدواء يلي it works on the hydrogen pump when it is working. بمعنى it can only inhibit the hydrogen pump if the hydrogen pump changes its conformation and secretes the acid. لهذا السبب لما بنقول للمرضى انه خدوا حماية المعدة مفروض يكون concentration لل PPI the highest in the blood the moment the patient is eating. شو يعني؟ حماية المعدة لازم تتاخد نص ساعة قبل الأكل، لأنه بدها نص ساعة الحبة تدوب وتفوت على مجرى الدم. متى ما فاتت على مجرى الدم المريض لما ياكل المعدة بتبلش تعمل secretion للأسيد. البامب ساعتها بتكمش a hydrogen ion. It tries to release it. It will release the first hydrogen ion, but it will lock permanently. It is an irreversible binding of the receptor. It will lock completely in the open position. It will no longer allow the secretion of acid.
So the acid that is usually secreted in the gut, it is completely corrosive وكتير مؤذي للintestines. لهذا السبب the bile that is secreted by the liver and that is stored by the gallbladder is an alkali. هي مادة مثل الصابون. It is basic. بيتفاعل مع الأسيد وبيعمل شيء اسمه bile salts. البايل salts are very useful to emulsify. So إذا عنا مي وزيت وبدنا نخلطهم ببعضهم, you need an emollient أو an emulsifier. You need something that لما نخلطهم ببعضهم, لأنه إذا بتاخدوا مثلا قنينة حطوا فيها شوية زيت شوية مي يخلطوهم ببعض بينخلطوا, بس immediately they separate because they have different densities. And so إذا بدنا نخلط مي وزيت بدنا شيء إنه لما يصيروا الزيت طابات كتير صغيرة يضلوا معلقين بالمي, and you use something called an emollient. Soap is an emollient, for example. Bile salts are emollients, so they break down the oil into very small spheres. They attach themselves, and the hydrophobic part قاعد بالoil, the hydrophilic part بيخلي الoil يدوب بالمي. They're very important for the absorption of the fat, and usually it is secreted in the duodenum. The duodenum is called duodenum لأنه it is about 12 centimeters, and it's the Latin name for 12. بالإضافة في عنا الpancreas, which has usually two functions. It releases enzymes to break down, to help in the breakdown of the food, and at the same time it releases the insulin. Juice? Exactly, the pancreatic juices, and it also releases the insulin, which regulates the amount of glucose available in the blood. Eventually, the food will make its way into the intestine. بس يفوت الأكل على الintestine, هون major absorption. So in the stomach there are things that get absorbed بالstomach, مش لا. aspirin مثلا الجسم بيمتصه بالstomach, ما بيمتصه بالintestine, ولكن في alcohol كمان بيمتصه بالstomach. Most of the nutrients بحاجة للsmall intestine, والsmall intestine يلي هو مقسوم ل duodenum, jejunum and ileum, and eventually الأكل من بعد ما نكون مصينا له كل الغذاء منه بينتقل على الcolon يلي هو ascending transverse و descending colon, ومن بعدها بينتقل على sigmoid colon و it is defecated through the anus. في عنا أكيد الأبندكس اللي رح نحكي عنها بلكتشر الجاي بالتفصيل. الابندكس كانوا يفكروا انه the reason it's called an appendix مش لانه it doesn't have a function, لانه الطريقه اللي جايه هي بتحسيها كانه ملحق بالcolon, and that is why it is called an appendix. It does have a function. It was recently discovered, and by recently I mean in the last 20 years or 30 years, it was discovered انه it is a mucus associated lymphoid tissue. معناتها هذا مثل مخفر الشرطه بيقعدوا فيه الوايت blood cells. Any infection in the area is dealt with by the appendix. وبعدين بنحكي عن the different types of appendicitis. Now the colon, and this is very important, الcolon هو اللي بيعمل regulation ل قد ايه الخروج في بقلبه مي. So the absorption of electrolytes and water happens in the colon. وإذا في diarrhea معناتها في مشكلة بالcolon, إذا في إمساك معناتها في مشكلة بالcolon, etc. etc. The rectum can actually dilate quite a bit and can هو اللي بيتحمل إنه يكون في بقلبه fecal matter بيتجمعوا هونيك until we voluntarily expulse the fecal matter. Okay, so من بعد ما حكينا عن الاناتومي صار فينا نحكي عن what we can call the major determinants of the disease. لأنه الجي اي تراكت على عكس باقي الأورجنز أولا it is open to the environment.
كل شيء from the environment whether we want it or not مرات بننتهي ماكلينه. تانيا على عكس اللنجز are open to the environment بس مش مثل الجي اي تراكت في عنا billions of bacteria وهول البكتيريا عايشين بتناغم مع بعضها. If for some reason جزء من هيدي البكتيريا لأنه it's different flora of different species of bacteria which comprise the gastrointestinal flora. If for whatever reason this bacteria جزء منها بيموت أخذنا كتير antibiotics أو ما أخذنا the correct antibiotic etc. It is very possible إنه يصير في a floral imbalance and what you end up with is البكتيريا اللي بقيت هي اللي بتستغل الوضع وبتعمل a certain type of pathology بعدين بنحكي عنها. مثل الهيليكوبكتيريا بتعمل حرقة. Yes, well Helicobacter pylori is not part of the it should not be part of the flora. Yes, it is available مرات بس if it is present we need to treat it. أنا اللي كنت عم بحكي عنه مثلا الإي كولي. So نحن عنا normally in the gut high concentrations of E. coli and they are responsible for the production of vitamin K. So it's not like إنه ما بدنا E. coli وبدنا نتخلص منهم. You will die from hemorrhage. And this bacteria can actually be altered by نوع الأكل اللي بناكله بالإضافة لتعرضنا لأنتيبيوتكس. بس الهيليكوباكتر بايلوري if it's present we need to destroy it. It needs to be killed. Okay. Yeah. So الانتستينال بارير شغلته انه يحمي من هيدي البكتيريا وباقي الجسم. It does that mechanically and chemically and immunologically through the innate immune system بالإضافة لل IgA. Then, so if you breach هذا الintestinal barrier, you can have disease. If you have a mechanical malfunction, لأنه الأكل المفروض يمشي من التم all the way to the anus. For whatever reason, if food stops there somewhere along the way, it will create a problem. The GI tract في بقلبه كتير شرايين, so it is highly vascularized. معناتها ممكن بأي لحظة إنه ينجرح وينزل دم إن كان arterial blood or venous blood. Now, the epithelium of the GI tract كتير بيعمل divisions. There's a high number of mitotic figures always in the GI tract. And السيلز كل ما بيعملوا division أكتر معرضين إنه يصير فيهم errors of replication, which means they are more likely to create neoplasms. Neoplasms are only ببلشوا benign, but if they are ignored, they become malignant. And we know that almost all carcinomas of the colon, they all begin as benign polyps that were ignored, and eventually they become carcinogenic. With that in mind, we begin with the first anomaly, let's say, يلي هو bleeding. Bleeding, the type of bleeding, يعني إذا دم أحمر أو دم أسود, and the site of bleeding, يعني إذا عم يظهر الدم من التم أو عم يظهر مع الخروج أو عم يظهر الخروج مغطى بدم, لأنه there's a difference إذا الدم مخلوط بالخروج أو عم يظهر بس مغطى من برا. It will tell us the nature of the pathology. بمعنى it will tell me where the pathology is happening, and it can give me an idea what type of pathology it is. Now, نحن بنعرف إنه if it is rapid intestinal bleeding, the patient may die very quickly. So, الintestinal bleeding يلي عادة بيكون
لفترة طويلة ومهمل, anything that is chronic, we know that it is very slow. Usually it is intestinal malignancy. والمشكلة إنه it is usually clinically silent. It can cause iron deficiency anemia, but otherwise is usually not detected. This is why we recommend people above 40 years old, they should do once a year a test for occult blood in stools, يلي هو الدم المخبى ما بيبين ظاهريا, ولكن إذا حطينا هيدروجين peroxide على الخروج ببلش يفور. Hydrogen peroxide reacts very quickly with blood. This is how we test for it, إنه إذا في دم بالخروج أو لا. So this is the general idea. Now, vomited red blood is always from the esophagus. ليه؟ لأنه الدم إذا انخلط بالهيدروكلوريك أسيد نتاع المعدة, immediately it turns black. بيصير لونه مثل تفل القهوة. Literally مثل تفل القهوة. بنسميهم coffee grounds. And so anything that happens in the duodenum, esophagus, and the stomach, it ends up coming out of the mouth. Anything that happens below the duodenum all the way to the anus, it will come out with the stools. And this is how we know the site of bleeding. So صرنا قادرين نميز بين esophageal and من جهة ومن الجهة الثانية duodenal or gastric bleeding, لأنه بيطلع من التم. إذا كان أسود معناتها معدة أو duodenum, إذا كان أحمر معناتها esophagus. إذا كان أسود مخلوط مع شيء أخضر معناتها it's duodenum. إذا كان أسود مخلوط مع شيء عصفار أو clear liquid معناتها it's the stomach. Now, إذا شفنا دم fresh blood مخلوط مع الستولز, هي بنسميها هيماتوسكيزيا, وعادة بتكون سببها جرح باللور كولن أو الركتم. Now, إذا كانوا hemorrhoids أو anal fissures, عادة الدم لونه أحمر وبيبين على الخروج مش مخلوط فيها. ولكن إذا كان الدم اللي عم يطلع مثل الزفت تقريبا, هي بنسميها ميلينا, ومعناتها it probably came from the small intestine, لأنه صار في bacterial digestion لهيدا الدم. الميلينا ممكن يكون الأوريجين اللي له almost anywhere, مش بس ال small intestine. It could even come from the esophagus. Esophageal bleeding يلي بينزل بالمعدة, gets digested, بيقطع بالintestines and eventually بالfecal material. So seeing melena does not give you a correct diagnosis. Now, يعني بيكون مخلوط بالبكتيريا. absolutely. عشان Absolutely. That's why ببين كأنه زفت. Now, gastrointestinal bleeding can be caused by tumors, ulcers, inflammation, esophageal varices, vascular malformations, أو عدة conditions. And you should always think إنه if we have gastrointestinal bleeding, you should always think a malignancy until you can prove otherwise. You should always do the full workup thinking that it is cancer, وبعدين لما نبرهن إنه منه cancer, we can start looking for any other reasons. Why? Because cancer, or at least neoplasms, إذا عملنا endoscopy يلي بيسموه بالعربي الناظور, نعمل عادة ناظور للكولون, ناظور للإسوفاجس والمعدة والديودينم. And if we find a neoplasm, if we find a polyp and we remove it, most probably the polyp will not come back and you would have saved the patient from cancer. لأنه البوليب عطول بينتج بcancer eventually. And the reason is
fecal material is a very bad stress للpolyp. Polyps are not normal tissue, and they usually grow under stress, and eventually they will become malignant. So, مثل ما قلت لكم occult bleeding is clinically unrecognized bleeding. It is detected by chemical testing of stool. There are different ways of detecting it. It's not just hydrogen peroxide, by the way. في كيتس خصوصي بيعطوا نتيجة أحسن من الهيدروجين peroxide، خصوصي إذا الكمية كتير قليلة من الدم. Now, the site of upper upper GI bleed with lower GI bleed has different reasons, let's say. So بالupper GI bleeding, you end up with either you have esophageal varices أو المالوري وايستر. رح نحكي عنه بالتفصيل لهول التعابير. You can have acute gastritis, acute stress ulcers, a peptic ulcer. The difference is الulcers بيكونوا بالمعدة أو بالduodenum. And eventually the lower gastrointestinal bleeding, you can have let's say different diseases من بيناتهم the two different types of colitis يلي هن ulcerative colitis والCrohn's disease. Crohn's disease usually affects the entire GI tract as well as ulcerative colitis. الفرق بيناتهم إنه ulcerative colitis is continuous, Crohn's disease is in patches. هي رح نحكي عنها بالlecture الجاي. Now, sorry, and esophageal varices usually they usually happen لما يكون في تضخم بالesophageal veins, and usually this happens لما يكون عندنا liver cirrhosis. لما يصير عندنا liver cirrhosis الكبد تشمع الكبد بيصير كتير جامد، ما بيعود بيصير بيضغط كتير على البورتال فينز، ما بيعود يقدر يتوسع وياخد هذا الدم الزايد اللي عم ياخد من البورتال فينز. لما بيصير عندنا بورتال هايبرتنشن بيصير الدم بده يلاقي طريقة تانية تيقطع على الفينا كافا، وبيستعمل الجاستريك بايباس، or actually بيستعمل as a bypass the gastric vessels أو الesophageal veins, and they become engorged. لما بيكبروا كتير مرات a mechanical disruption ممكن كتير يخزق واحد من هول varices ويصيروا ينزلوا دم. Mallory Weiss-Ter usually happens secondary to severe vomiting، وهي كتير منشوفها بالأشخاص اللي عندهم bulimia. Bulimia is an eating disorder in which the patient eats a lot and then forces themselves to vomit. Is usually found a lot amongst girls, خصوصي teenagers, and because of the violent vomiting على the area the esophageal hiatus بيصير عنا tears. هلا بعدين رح فرجيكم صور لإلها. Acute gastritis can happen for different reasons. It could be an infection, or it could be neurological. Acute stress ulcers were peptic ulcers. They're usually caused by peptic ulcer is usually caused by Helicobacter pylori. بينما stress ulcers are usually caused by oversecretion of acid secondary to stress. لما يكون الواحد كتير معصب then basically there's overstimulation of the stomach through the HT2 receptors يلي هن الhistaminic receptors, and they end up oversecreting acid. Now, intestinal obstruction and ileus. Now, we know that food needs to continuously move. الأكل ممنوع يوقف بأي لحظة من اللحظات يبقى بموقع معين. حتى المعدة لما تكون عم تعمل churning وعم تتحرك، الأكل عم يتحرك فيها طالع نازل. And if you interrupt peristalsis for
sorry, if you interrupt peristalsis for whatever reason, وعادة هيدا بتكون mechanical obstruction أو by peristaltic paralysis بيصير عندنا شيء اسمه ileus. Now, we don't understand very well ليه بيصير في ileus. We know إنه post-operative after abdominal surgery, anything that for whatever reason لما نعمل جراحة and we touch the intestines or anything that had to do with intestines, بتلاحظوا إذا زايرين شي مرة مريض عامل abdominal surgery أو مولدة cesarean, ممنوع ياكلوا لحد للحظة يلي بيهووا فيها. Once they pass gas, we know that peristalsis is working again and they can eat again. Otherwise, إذا أكلوا الأكل بيقعد بمحله and it can cause an infection. So this is one of the reasons of ileus يلي هو post-op من بعد الabdominal surgery. The other one is appendicitis, gallbladder disease, peritonitis, any type of inflammation that is intra-abdominal بالperitoneal space. We could have intestinal ischemia. هيدي كتير منشوفها بالأولاد يلي بيخلقوا قبل وقتهم, especially لما يكون عندهم necrotizing enterocolitis. And we can see it in hypokalemia, especially in patients in the ICU يلي بيكون أو عم ياخدوا diuretics, المدر للبول يعني, which can cause a low level of potassium in the blood. لوحده ساعتها the peristalsis بيوقف. Now, ileus is usually associated with vomiting, pain, lack of bowel movements. يعني إذا حطينا ما يقدر يخرج المريض أبدا, بنسميها obstipation, and lack of abdominal bowel sounds. إذا حطينا السماعة على بطنه للمريض we cannot hear any bowel sounds. Usually post-op, إذا المريض من بعد العملية ب 24 ساعة ما كان عم يخرج, the first thing we do is literally بناخد السماعة وبنسمع البطن للمريض. إذا ما سمعنا الكركعة يلي بتدل إنه المصريين عم تتحرك, we may need to induce peristalsis, and this is usually done with glycerin suppositories, or we can give an enema. The best thing would be done بهي اللحظة is to do a standing X-ray للأبدومين, بنسميها KUB, لأنه it gives us the kidney, ureter and bowels. بيوقف المريض وقوف. It needs to be done standing. ليه؟ لأنه بدنا نشوف ال air fluid levels على X-ray. It will give us an idea إنه إذا في obstruction بمنطقة معينة. Now the causes of ileus هن there are 4 causes basically. يلي هن herniation, adhesions, intussusception أو volvulus. These are the mechanical reasons of ileus. Now, دكتور, yes. هلا these patients إذا عملوا مثل sports or exercising after eating, ما بيتحسنوا أو ما بيصير في movement؟ That is actually an excellent question. بس بدي أصلح لك فيها شغلة إنه not after eating. It's very important that they do this بدون ما يكونوا ماكلين. البيشنتس يلي مثلا من بعد السيرجري بنقول لهم يمشوا كتير, انه يتمشوا قد ما فيهم لانه بيحركوا الامعاء. بس اللي عنده ileus for these reasons اللي هلا رح احكي عنهم, there's no amount of exercise that's going to solve it. This needs surgical intervention. And the number 1 is adhesions. Adhesions usually happens after inflammation, an infection, أو after surgery. اللي بيصير إنه المصارين بتلزق على بعضها and it can stop the peristaltic movement. The second one is intussusception, يلي هو مثل ما شايفين هون literally فات المصران بقلب المصران لجوا. And this actually stops peristalsis
there is narrowing of the opening للintestine, and this needs immediate surgical intervention. We go inside, there's a way, مش بس بيسحبون, there's a way they do it حتى ما يرجعوا يفوتوا مرة تاني. من بعد عنا volvulus. Volvulus هو when part of the intestine بيفتل حول نفسه. What happens is usually the blood supply is stopped. Volvulus بيصير مش بس مع الإلياس، إذا عنا مثلا على الأوفري كيس كبير by mechanical torsion بيصير في عنا a volvulus أو torsion and then the blood supply stops to the ovary. It's a medical emergency. This is extremely painful, الفولفولس. المريض بيجي بيكون عم يصرخ لدرجة بنفكروا إنه مرات كثير معه زايدة، معه appendicitis. They don't. It's usually more serious than that. If blood supply is restored, مرات نقدر ننقذ part of the intestine، بس مرات كتير بيضطروا يقصوا كل هيدي الشقفة ويرجع يوصلوا الانتستين مع بعضه. And the final mechanical reason for the ileus هو herniation. Hernia is usually because of a weak spot بالفاشيا. Fascia is إذا شي يوم شايفين اللحمة لما تيجي من عند اللحام مباشرة بتلاحظوا إنه عضلة اللحمة عليها مثل طبقة بيضاء، غشاء كتير قاسي من شي لونه أبيض. هي الفاشيا. Fascia is a connective tissue يلي بتعمل bundles of muscles, and there is في عنا fascia that keeps everything together بقلب البريتونيوم. If for whatever reason صار عنا فتاء بهيدي الفاشيا يلي بنسميها inguinal hernia إذا بالinguinal region، ممكن تكون بالumbilicus إذا umbilical hernia. This usually happens لما حدا يحمل شيء كتير تقيل ويخزق الفاشيا اللي إله. اللي بيصير إنه part of the intestine بيقطع بالفاشيا into a different plane, usually ends up in the scrotum حد التستيكل. مشكلتها هاي إنه إذا الفتحة منا وسيعة كفاية upon mechanical action ممكن actually تسكر عليه للintestine ويعمل trapping. And this also requires emergency intervention. Now, we go to the esophagus and the problems that may happen with the esophagus. The first one is لما يكون عندنا spasm للesophageal sphincter بيصير عندنا شيء اسمه achalasia. It's chronic, intermittent, تعمل partial obstruction للlower esophagus حد الesophageal hiatus و it produces dysphagia. بيصير وجع كتير قوي بالظهر وعادة على راس المعدة and it looks a lot like angina. We don't know the cause. We don't know exactly what causes this spasm. There are surgical interventions حتى يخففوا هذا الspasm. بيفوتوا بيقصوا الesophageal sphincter. That itself has many problems لأنه بيصير ممكن يصير عندنا reflux. But it is one of the possible solutions for it. Hiatal hernia يلي هو لما يكون عندنا protrusion of part of the stomach upward into the chest through the diaphragmatic opening. So إذا بنرجع لهيدي الصورة عندنا diaphragm هون. إذا جزء من المعدة for whatever reason طلع بقلب الhiatus of the diaphragm صار عندنا جزء من المعدة هون, this is called a hiatal hernia. Usually it's symptomatic. بس ممكن كتير ب10% من الحالات انه يكون في وجع لما بنبلع بنسميها dysphagia, chronic pain, او ممكن يكون في reflux of the gastric acid على lower esophagus. Severe vomiting بالبوليميا يلي بنسميه Mallory-Weiss syndrome. It can actually cause a laceration, and this is what a laceration looks like.
وعادة بتصير قريب من الجاستروإسوفاجيال جانكشن. هذا النوع من البليدنج can actually be life threatening and it requires intervention. If not given quickly it can actually be deadly. esophageal varices مثل ما قلت لكم هول varices بيصيروا لما يصير في obstruction للportal blood and the blood needs to find other ways of getting into the vena cava. Essentially this is how they look like, very dark and very angry vessels along the esophagus. هيدي الصورة للإسوفاجس مقصوص ومفتوح. Okay. Esophageal veins. Sorry. This is the final slide continuing with the esophagus. Inflammation of the esophagus عادة بيكون سببه الgastric acid refluxing upward يلي بيعمل اللي بنسميه reflux esophagitis. عادة هذا بيصير كتير الأشخاص اللي فوق 40 سنة. أكتر شيء بيحسوه هو وجع على راس المعدة وممكن يحسوا بالحرقة بالإسوفاجس يلي بنسميه ساعتها بنسميه GERD gastroesophageal reflux disease. eventually لأنه الأسيد مش مفروض يظهر برات المعدة، الإسوفاجس معود على neutral pH, so we are introducing a stress على الإسوفاجس. Eventually what will happen is something we call Barrett's metaplasia أو Barrett's esophagus. lower esophageal squamous epithelium بتغير ل acid secreting gastric epithelium and eventually this will cause esophageal carcinoma. Or at least it increases the risk for esophageal carcinoma if not treated properly. Okay, so هلا خلصنا من أول جزء. The next part we will continue with the anomalies of the GI. مين عنده شي سؤال؟ علي، رغد, any questions? No, doctor. Clear. After everything, it's clear. Okay, perfect. Let's stop recording.